Halo semuanya, saat ini saya sekarang berada di sebuah kapal, tepatnya di ruangan galley atau dapur. Kali ini saya akan membawa topik bagaimana makanan di sebuah kapal itu yang banyak tersisa ketika sudah habis waktunya, contohnya seperti ini dan ini. Kebetulan kita sedang berada di sandar di sebuah pelabuhan di Afrika. Jadi daripada makanan ini dibuang, sayang sekali. Terus saya kasih ke security yang di sana. Terus makanan ini masih enak sebenarnya. Cuman orang muda ini ya begitulah. Karena kalau sudah
hari ini menu kita ini daging sapi, ayam, fried chicken, ya, ini nasi kuning. Oke, kita akan bungkus semuanya buat orang lokal. Oke. Semua makanan ini akan dibuang. Kalau dibuang, namun kita lagi sandar. Bagi-bagi lah. Ya. Sharing, caring. Every day. Of my life, I've been for you. Okay. Double. Huh? You make double. Maybe it's broken. Okay. This is throw this one. Maybe this one, huh? Give this. He can eat this one, huh? No more plastic? No.
Right. Right. This is security of Maputo. Still alive. Good. How's feel? You can take it, eh? Only just for you. Tap. So, Yeah. See you. Ya, kita akan memberikan ini. Mana ini? Ada orang. Hello, amigo. So, How's life? dobre. There's something put for you. One by one, one by one, one by one. Ja. See? Careful, because small will fall down. Yeah. Ah, So, okay. ya begitulah bagian makanan kepada orang lokal yaitu security. Kita berbagi makanan daripada dibuang. Terima kasih.